আজকের কন্টেন্টটি গার্মেন্টস শিল্পে ফেব্রিক কাটার পদ্ধতি অর্থাৎ ফেব্রিক কাটার পদ্ধতি কি, ফেব্রিক কাটিং কি। আধুনিক গার্মেন্টস ব্যবসার পরিপ্রেক্ষিতে এটি দেখা যায় যে গুণমান বিশ্ব জুড়ে সমস্ত ক্রেতার প্রথম প্রয়োজন। গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এ কাটিং একটি গুরুত্ব প্রক্রিয়া যা একটি মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে। মানসম্পন্ন ফেব্রিক কাটিং কাপড়ের অপচয় কমায় এবং ব্যবসাকে লাভজনক করে তোলে। মানসম্পন্ন গার্মেন্টস শিল্পে দুটি কাটিং পদ্ধতি রয়েছে। নাম্বার 1, ম্যানুয়াল পদ্ধতি। নাম্বার 2, কম্পিউটারাইজ পদ্ধতি। ম্যানুয়াল ফেব্রিক কাটার পদ্ধতি। এখানে একটি নাইফ, সিজার্স, ড্রিল, ইটিসি ইত্যাদি ব্যবহার করে কাটার প্রক্রিয়া করা হয় এবং নাইফটি কাটার মেশিনের মাথায় রাখা হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিটি গার্মেন্টস শিল্পে সর্বাধিক ব্যবহৃত কাটিং পদ্ধতি। ম্যানুয়াল কাটিং পদ্ধতি নিম্নলিখিত সরঞ্জাম ব্যবহার করে করা হয়ে যেতে পারে। নাম্বার 1, রাউন্ড নাইফ। নাম্বার 2, ব্যান্ড নাইফ। নাম্বার 3, স্ট্রেট নাইফ। নাম্বার 4, সিজর। নাম্বার 5, ডাই কাটিং। নাম্বার 6, ড্রিল। কম্পিউটারাইজ ফেব্রিক কাটা পদ্ধতি। আধুনিক পোশাক উৎপাদন শিল্পে কম্পিউটারাইজ কাটিং পদ্ধতিটি তার উচ্চ উৎপাদন এবং কম সময় সাপেক্ষ দক্ষতার কারণে দিনে দিনে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানে সমস্ত প্রোগ্রাম কম্পিউটারে লোড করা হয় এবং কম্পিউটার লোড করা সমস্ত কাজ সম্পাদন করে। কম্পিউটারাইজ কাটিং পদ্ধতি নিম্নলিখিত সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে। নাম্বার 1, অটো কাটার মেশিন বা ক্যাম। নাম্বার 2, ওয়াটার জেট কাটিং। নাম্বার 3, প্লাজমা টর্চ কাটিং। নাম্বার 4, লেজার বিম কাটিং।